Hi viewers, இன்னைக்கு ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கான விஷயம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேசேஜ் A Guide to India's 2024 Elections. ஸோ April 19th இப்போ தமிழ்நாடு ஓட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லேயும் அந்தந்த ஜூனில் ரிசல்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ட்ரெண்டிங் டாபிக். A Guide to India's 2024 Elections by Milind Vaishnav and Caroline Mallory. Indians will vote in general elections in April-May 2024 for the first time in 5 years. So, 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த general elections வரும், all India elections. The 2024 election will be the largest democratic exercise in history. India has the most expensive elections in the world, surpassing is exceeding, going beyond even the United States. In 2019, parties and candidates spent an estimated $8.7 billion to attract more than 900 million eligible voters. So, 90 crore 90 கோடி ஜனங்க அப்போ அந்த டைமில் ஓட் பண்ணாங்க. In 2019, 8,054 candidates representing 673 parties stood for elections for a shot at becoming a member of parliament. Nearly 615 million people, 67.4% of Indians voted in 2019. This was the highest voter turnout on record. For the first time in history, the persistent gender gap between male and female turnout disappeared. So, இப்போ வந்து 2024 இனிமேல் தான் நமக்கு ரிசல்ட்ஸ்லாம் கிடைக்கும். ஆனால் 2019 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததில் முக்கியமான அப்சர்வேஷன் ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்கிற வர்றாருன்னா, ஜெண்டர் கேப் பிட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் டர்ன் அவுட் டிஸப்பியர்ட். ஸோ பொதுவாக அதுக்கு முன்னாடி இருந்த எலெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ஆண் பெண் இவங்க ஜாஸ்தி ஓட் போடுறது, இவங்க கம்மியாக ஓட் போடுறது, அந்த பாகுபாடு இல்லாமல் அது குறைஞ்சி போச்சு. ஆஸ் ஆஃப் January 1, 2023, there were over 945 million registered voters in India. What's at stake? So, ஸ்டேக்குங்கிறது ஷேர், அதாவது என்ன முக்கியங்கிறது பார்க்கறது. The 2024 general elections will decide who gets to sit in India's lower house of parliament, the Lok Sabha or the House of the People. ஸோ இந்த 2024 இப்போ நம்ம ஓட் போட போகிறோம் இல்லையா, தமிழ்நாட்டில் வந்து April 19, இது வந்து எம்பி லோக்சபா எம்பிஸை வந்து டிசைட் பண்ணுற ஒரு எக்ஸசைஸ். இட் கேன் ஹோல்ட் தி கவர்மெண்ட் அக்கௌண்டபிள் பை இன்ட்ரடியூசிங் அண்ட் பாசிங் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன்ஸ். சரி, இட் இஸ் த மோர் பவர்ஃபுல் ஆஃப் த 2 houses that make up India's parliament. ஸோ இந்தியா பார்லிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா 2 இருக்குது, லோக்சபா ராஜ்யசபா. ஸோ இந்த ஜென்ரல் எலெக்ஷன்ஸில் லோக்சபா எம்பிஸை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஸோ லோக்சபா எம்பிஸ் வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன பவர் அதிகாரம் என்ன இருக்குன்னா, ஸோ லோக்சபா வந்து கேன் ஹோல்ட் த கவர்மெண்ட் அக்கௌண்டபிள் பை இன்ட்ரடியூசிங் அண்ட் பாசிங் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன்ஸ். நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானங்கள் கொண்டு வரலாம். கவர்மெண்ட் சரியாக வேலை செய்யலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வரலாம். It is in charge of the purse strings. All tax, borrowing and spending bills only require the approval of the lower house. So, Lok Sabha, lower house, the Lok Sabha வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னா, எல்லா பணமும் எப்படி உள்ள வர பணம், வரி மூலமாக வர்ற பணம்லாம் வந்து எப்படி செலவு பண்ணலாங்கிறத வந்து தீர்மானம் பண்ணுவாங்க. அவங்கக்கிட்ட தான் கண்ட்ரோல் இருக்குது. பட்ஜெட் மூலமாக. இட் ஹாஸ் மோர் சீட்ஸ் தேன் தி அப்பர் ஹவுஸ், 543 compared to a maximum of 240 for the latter.
ஸோ லோக்சபா வந்து 543 எம்பிகள், giving it greater heft. So heftங்கிறது பவர், weight in legislative negotiations. The party or coalition, so coalition is combination, that attains a Lok Sabha majority will nominate one of their elected members to serve as Prime Minister. So ஒரு பார்ட்டி வந்து பெரும்பான்மை மெஜாரிட்டி வரப்போகிறது, எலெக்ஷனுக்கு அப்புறமா முடிவாகும். எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் ஜூன் 4ஆம் தேதி வெளியிடுறாங்க. The Prime Minister will be entrusted with selecting ministers to serve in the cabinet. அந்த எந்த கட்சிக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கிறதோ அந்த கட்சியோட கேண்டிடேட் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர், பிரதான் மந்திரியாக இருப்பாங்க. In India's parliamentary system, there are no term limits. Mind-boggling logistics. ஸோ கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப பெருசு இந்த எலெக்ஷன்ஸுங்கிறது. லாஜிஸ்டிக்ஸ் அதில் வந்து என்னென்ன இது இப்போ இவிஎம்ங்கிறோம், எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மெஷின்ஸ், எத்தனை போலிங் பூத்ஸ், எத்தனை போலிங் ஆஃபீஸர்ஸ், எவ்வளோ தேவைங்கிறதெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இந்தியாஸ் எலக்ட்ரல் ரூல்ஸ் சே there must be a polling station within 2 kilometers of every habitation. ஸோ ஜனங்க வசிக்கிற இடத்துல வந்து 2 கிலோமீட்டர் தூரத்தில், ஸோ 0 to 2 kilometers ஒரு பூத், அதுக்கப்புறம் 2 kilometers தாண்டி 4வது கிலோமீட்டர் இன்னொரு பூத், அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு. This means many of India's 11 million election workers must trek across glaciers, deserts, jungles and an ocean to make sure every eligible Indian can vote. For instance, the sole only inhabitant of the remote Gir National Park in Gujarat, home to the last free-ranging Asiatic lions, has his own polling station complete with his own electronic machine, voting machine, because there is no paper ballots for in-person voting. So Gir National Park, அந்த பெரிய ஒரு பார்க் இருக்குது, வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. அதில் வந்து சிங்கங்கள் வசிக்கிற இடம். அதில் ஒரே ஒரு மனுஷன் மட்டும் இருக்கார், அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு பூத்தே இருக்குது. Nearly every vote is cast electronically via 1.74 million electronic voting machines across more than 1 million polling stations. So the polling officers, security கூட வந்து அந்த மெஷின், voting machine எடுத்துன்னு போகிறாங்க. கடக்கிறதுக்கு கஷ்டமான பாதை இது வந்து காஷ்மீரில், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து ஒரு பிரிட்ஜ். An election official carries a voting machine across a makeshift bridge in Jammu and Kashmir. ஸோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது பண்ணியே ஆகணும், முக்கியமான விஷயங்கிறதுனால. Timeline: making sure that over 900 million people can vote securely is difficult to do in a single day, so the general elections take place over several weeks. ஸோ ஒரே நாளில் முடியாது, நிறைய மாநிலங்கள் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் ஒவ்வொரு நாள். இப்போ தமிழ்நாட்டில் 19th April 19ஆம் தேதி இந்த மாதம் வரும். There is no single date when everyone votes. Instead, the country votes in sequential phases, orderly phases by region. In 2019, elections took place over 7 phases between April 11 and May 19, with all the votes counted on May 23. The first phase of the election will take place in a specified set of geographic regions, with subsequent phases gradually moving across the country to cover other regions. There are no primary elections. Party leaders have complete control over the nomination of candidates. If candidates fail to win party backing, they can run as independents but are unlikely to do well. So, இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்தந்த கட்சி தீர்மானம் பண்ணணும், அந்த கட்சிக்கு சார்பாக யார் நிற்கணுங்கிறது. Of the 543 MPs elected in 2019, only 4 were independent candidates. இப்போ வந்து கட்சி மேலிடம் அவங்க என்ன முடிவு பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான், அதுதான் செல்லும். இப்போ கட்சி மேலிடம் ஒருத்தர் வந்து எலெக்ஷனில் நிற்க விடலை அப்படின்னா அவங்க வந்து கட்சியை விட்டுட்டு தனியாக நிற்கணும்.
ஆனால் தனியாக நிற்கிறவங்க வந்து அவ்வளோ இதாக பண்ண முடியாது, எலெக்ட் ஆகி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். The number of candidates contesting elections in each electoral constituency varies widely. In 2019, the Nizamabad constituency of Telangana saw 185 contestants throw their hat in the ring, while only 3 candidates were in the fray. Fray அப்படினா competition or battle. இங்கே வந்து competition. In the Tura constituency in Meghalaya, voters can officially cast protest votes. Since 2013, voters have been able to select a none of the above option if they want to exercise the right to vote but do not wish to support any of the candidates on offer. அதனால் எலக்ட்ரானிக் voting மெஷினில் வந்து கடைசியாக NOTA நோட்டா none of the above. ஸோ எந்த ஒரு ஓட்டர், இப்போது ஜனநாயகத்தில் இந்த உரிமையும் இருக்குது, யாருக்குமே ஓட்டு போட பிடிக்கல அப்படிங்கும்போது NOTA நோட்டாவில் போடலாம். However, nota is not considered an effective protest vote because even if nota gets the most votes, it does not trigger a repoll. Rather, the individual candidate with the second most votes after nota would be declared the winner. அதனால் நோட்டாங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, ஆனால் நோட்டாவுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு சிஸ்டமில் ஒன்றும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. ஏன்னா நோட்டா 10ன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்து வந்து 8 வாங்கியிருக்கார் ஒருத்தர் அப்படின்னா அந்த 8 வாங்கியிருக்கிறவங்களுக்கு தான் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் டிக்ளேர் ஆகும். This year's campaign is expected to run over many weeks in April-May 2024 with the exact electoral calendar to be announced in March. இது வந்து வாரம் வாரியாக பிரிச்சிருக்காங்க. Week 1, Week 2 notification from Election Commission, Week 3 அப்புறம் Week 4 ஸோ முக்கியமான வீக் 6ல் வந்து போலிங் ஆரம்பிச்சிடுறது, ஓட் போடுற நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கும். The players, இப்போது இந்த 2024 இந்தியன் ஜெனரல் எலெக்ஷன்ஸில் வந்து முக்கியமான பிஜேபி, அவங்க நாமினி வந்து நரேந்திர மோடி. ஐஎன்சி இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ், அவங்க நாமினி வந்து மல்லிகார்ஜுன் கார்கே. தி இன்கம்பண்ட், ஸோ இன்கம்பண்ட்டுங்கிறது இப்போ யார் ஆளுன்னு இருக்காங்க அப்படின்னா, ஆண்டுன்னு இருக்காங்கன்னா பிஜேபி தான் ஆண்டுன்னு இருக்காங்க. The ruling Bharatiya Janata Party led by Prime Minister Narendra Modi won 303 seats in 2019. Overall, the BJP-led NDA, National Democratic Alliance, won a total of 352 seats, giving it a commanding majority. Pre-election surveys suggest that if elections were held today, the NDA would once more win a clear majority of seats in the Lok Sabha. அதனால் அடுத்தது பார்க்கலாம். The principal main challenger, the INC headed by Mallikarjun Kharge, is the BJP's only pan-Indian rival. So across India பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் பிஜேபிக்கு போட்டியாக நிற்கிறாங்க. The Congress party has suffered 2 consecutive disastrous election performances, winning just 44 seats in 2014 and 52 seats in 2019. The question mark. In July 2023, more than 24 opposition parties announced their intention to form an electoral alliance. The Indian National Developmental Inclusive Alliance to wrest power from, wrest அப்படின்னா capture or control, seize power from the NDA. India, of which the Congress party is the largest constituent member, includes a wide diversity of parties from the All India Trinamool Congress and the DMK to smaller parties like the Communist Party of India, Liberation and the Indian Union Muslim League. In the run-up to the election, India has been besieged by infighting and defections. So, இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாங்கிற இந்த பிளாக், பிஜேபிக்கு எதிராக என்டிஏ, அவங்களுக்கு எதிராக நிற்கிற பிளாக்கில் வந்து நிறைய உட்பூசல் கழகம் இருக்குது. இவங்கெல்லாம் முக்கியமான இது நிற்கிறவங்க.
ஸோ டிஎம்கே இருக்கார். அதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா திரிணாமுல் காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி. Electoral map. Seats are divided among states in proportion to the population. More people mean more seats. இது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ ஒரு ஸ்டேட், ஒரு மாநிலத்தில் எத்தனை ஜனங்க இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து சீட்ஸ். Roughly 25% of seats are constitutionally reserved for members hailing from one of the two disadvantaged communities, scheduled castes and scheduled tribes. 84 seats are reserved for SCs and 47 seats are reserved for STs. In these constituencies, only candidates from the protected groups can contest elections, though all eligible adults can cast their votes. Although India's parliament recently passed a new measure to reserve 1/3 of legislative seats for women, the implementation of this act has been delayed until after 2024. அதனால் எஸ்சிஸ் எஸ்டிஸ்க்கு வந்து நிறையா முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீட்ஸ் அலோகேட் பண்ணுறதுல. விமென்க்கு வந்து 1/3ங்கிறது 3 சீட்டில் 1 சீட்டுங்கிற வரணும் வரை கணக்கு. அது ஒன்றும் அந்த மெஷர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை. 2024க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு டிலே பண்ணி வச்சுருக்காங்க. The candidate who secures the greatest number of votes in each electoral constituency wins that seat. Candidates do not need to earn a majority of the vote to be declared the victor. So, India இது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல், அப்புறம் ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் ட்ரைப், அந்த பாகுபாடு இருக்குங்க. ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஓட்டிங் கம்பார்ட்மெண்ட், த பூத் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இருக்குங்க. பேட்டில் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ உத்தரப்பிரதேஷ் தான் ரொம்ப பாப்புலேஷன் வைஸ் ஜனத்தொகை நிறையா இருக்குது, அதனால் 80 சீட்ஸ் அது வந்து முக்கியம். அப்புறம் மகாராஷ்டிரா 48 சீட்ஸ், அப்புறம் கர்நாடகா 28 சீட்ஸ். ஆஃப்டர் த ரிசல்ட்ஸ், the president whose election occurs on a separate timeline will ask the leading party to form a government. ஸோ எலெக்ஷன்ஸ் வந்து டிக்ளேர் ஆகிடும் June 4th. ஆனால் பிரசிடெண்ட் தான் வரவழைப்பார் யார் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும், எந்த கட்சி பண்ணணும் அப்படின்னு. If no single party wins an absolute majority, leading parties will try to form a coalition by teaming up with smaller parties. While some alliances are established before the election, many alliances are negotiated after the results are announced and can even shift during a government's term. அதனால் இப்போ வந்து அவங்களுக்குள்ளே பேசிட்டு ஒன்றா சேர்ந்துக்கலாம். எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் டிக்ளேர் ஆனப்புறம் கூட ஒரு பார்ட்டி இன்னொரு பார்ட்டி கூட சேர்ந்துக்கலாம். இது வந்து 2019 எலெக்ஷன்ஸ். அவ்வளோதான். இது வந்து ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இது மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸுங்கிறத வந்து ஜனத்தொகை பேஸ் பண்ணி தான். அதனால் உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து லார்ஜஸ்ட் மோஸ்ட் பாப்புலஸ் ஸ்டேட் இன் இந்தியா, அதனால் அது 80 சீட்ஸ். அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரா போட்டோம். ஸோ நிச்சயமாக நம்ம ஜனநாயக கடமையை நம்ம ஆற்றணும். எவ்ரி ஒன், ஆல் எலிஜிபிள் வியூவர்ஸ், ப்ளீஸ் vote on April 19 in Tamil Nadu. Good luck to you. Thanks for watching.